Hi everyone, welcome to DNT's Edu Corner and welcome to our tutorial about graphs of quadratic functions. In this tutorial, malalaman natin kung paano mag-graph ng quadratic function at paano i-identify ang vertex, opening of the graph, axis of symmetry, domain, range, and intercepts. Ang una nating i-graph ay ang quadratic function na y is equal to negative x squared minus 2x plus 3. Sa pag-graph ng isang quadratic function, una nating dapat kuhanin ay ang vertex. Ang vertex ay ang turning point ng ating parabola. And mahalaga na ang graph natin ay mayroong vertex or turning point. Gagamitin natin ang formula ng HK sa pagkuha ng vertex ng ating given function dahil ito ay nasa general form. Ang a dito sa ating function ay negative 1, ang b ay negative 2, at ang c ay positive 3. Ipapalit natin ang mga coefficients na yon dito sa ating given formulas. Umpisahan natin with h. h is equal to negative b over 2a. Ipalit natin yung ating mga coefficients. We have negative times negative 2 because b is negative 2. All over 2 times a which is negative 1. Simplify. Negative times negative 2, answer is positive 2. Divided by 2 times negative 1, we have negative 2. And then get the quotient, 2 divided by negative 2, h is equal to negative 1. Next, we have k. Ipalit natin yung values ng a, b, and c dito sa ating formula. Let's have 4 times a, which is negative 1, times c, which is positive 3, minus b squared. We have negative 2 squared. All over 4 times a is negative 1. I-simplify natin ito, numerator muna. So we have 4 times negative 1 times 3, answer is negative 12. And then, negative 2 squared, or negative 2 times negative 2, answer is positive 4. I-times natin sa subtraction or negative sign dito sa labas. Magkakaroon tayo ng product na negative 4. All over 4 times negative 1, we have negative 4. And then combine yung ating nasa numerator, negative 12 and negative 4, it will become negative 16 over negative 4. Divide, negative 16 divided by negative 4 is equal to positive 4. Nakuha na natin yung values ng h and k and alam naman natin na ang vertex ay h and k. Therefore, our vertex is negative 1, positive 4. Now na mayroon na tayong vertex, ang gagawin naman nating step ay ang pag-generate ng tinatawag nating table of values. Sa table of values, ilagay na natin agad yung nakuha nating vertex. So remember na ang h dito sa ating vertex ay ang x-coordinate at ang k naman ay y-coordinate. So ilagay na natin yan dito sa ating table of values. We have x, negative 1, and then y, positive 4. Ngayon ay magsaset na tayo ng values ng x. Importante na mayroon tayong numbers na nasa left ng negative 1 at numbers na nasa right ng negative 1. Gamitin na natin ay negative 2, nasa left siya ng negative 1, at ano yung number na nasa left ng negative 2, maaari natin gamitin ng negative 3. Ganon din naman sa right side. Ano ba yung number na kasunod ng negative 1? We have 0. Okay? At ano ba yung number na nasa right ng 0? We have positive 1. It is better kung gagamit tayo ng mga eksaktong numbers. Hindi na tayo gumamit ng fractions or decimals. Now, gamitin na natin yung mga sinet natin na numbers or values ng x upang mahanap ang ating y values. Unahin natin ang negative 3. Ang negative 3 ay ipapalit natin sa variables ng ating given quadratic function. So, yung mga x dito sa ating quadratic function ay papalitan natin ng negative 3 muna. So, we have
y is equal to negative times the quantity negative 3, ito yung unang x value, squared, minus the product of 2 and negative 3 plus 3. And then simplify, negative 3 squared or negative 3 times negative 3, we have positive 9 times the negative sign sa labas, kaya magkakaroon tayo ng negative 9. And then, we have negative 3 times negative 2. Answer is positive 6. Or pwede rin namang negative 3 times 2, negative 6 times the negative sign, we have positive 6. And then copy natin si positive 3. Simplify, negative 9 plus 6 plus 3, answer is 0. Therefore, kapag ang x ay negative 3, ang value ng y ay 0. Now, let's use negative 2. Ipalit natin sa ating variables ng quadratic function. So, we have y is equal to negative times the quantity negative 2 squared minus the product of 2 and negative 2 plus 3. Simplify. Negative 2 squared or negative 2 times negative 2, that is positive 4, times yung negative sa labas, we have negative 4. And then negative 2 times 2 sa labas, we have negative 4 times the minus sign. Answer is positive 4. Or pwede ring negative 2 times negative 2, that is positive 4. And then kopyahin natin yung plus 3. Simplify, negative 4 plus 4 plus 3, answer is positive 3. Therefore, kapag ang x ay negative 2, ang y ay positive 3. Next, punta na tayo dito sa 0. Ipalit natin sa ating given quadratic function sa variables nito. Y is equal to negative times the quantity 0 squared minus the product of 2 and 0 plus 3. Simplify natin. So this is 0 minus 0 plus 3. Answer is positive 3. So kapag ang x ay 0, ang y natin ay 3. Last, we have positive 1. Ipalit natin sa variables ng ating quadratic function. It will become y is equal to negative times the square of 1 minus the product of 2 and 1 plus 3. Simplify natin, 1 squared, that is 1 times the negative, we have negative 1. And then, negative 2 times 1, we have negative 2 plus 3. Kopya lang si positive 3. Simplify, negative 2 minus 2, we have negative 3 plus 3. Answer is 0. So kapag ang x ay 1, ang y ay 0. Nakapag-generate na tayo ng ating table of values. Now, gamitin natin yung ating nakuhang table of values para mag-graph natin yung ating quadratic function. Ito na yung nakuha natin na table of values. Isa-isahin natin yung mga ordered pair. We have negative 3, 0. I-plot muna natin. Negative 3, 0. Ito yung una. Next, we have negative 2, positive 3. Sa x, we have negative 2 and then positive 3. Next, we have the vertex, negative 1 and positive 4. Negative 1 sa x and then positive 4 sa y. Next, we have 0, 3. 0 sa x and then positive 3 naman sa y. And then ang last ordered pair sa ating table of values, we have 1, 0. 1 sa x and then 0 sa y. So ito na yung ating mga points. I-connect natin yan. Okay? At magkakaroon tayo ng tinatawag nating parabola, which is the graph of our quadratic function. After graphing our quadratic function, y is equal to negative x squared minus 2x plus 3, let us determine the following. First, we have the vertex. Ang vertex ng ating given, kagaya na nakuha natin, ay negative 1, 4. Ito yan, negative 1, 4. Ito yung turning point ng ating parabola. Next, our parabola opens downward. Okay? And kapag ang parabola opens downward, ang vertex natin ay tinatawag nating maximum point. So again, kapag ang parabola opens downward, ang vertex natin ay tinatawag nating maximum point. Next, let's have the axis of symmetry. This line represents the axis of symmetry. And ano ang magiging equation ng axis of symmetry? The equation of axis of symmetry is x is equal to h. So ano ba yung h natin?
Ang h natin ay nasa vertex, which is -1. At yun yung x-coordinate natin dito sa ating ordered pair. Okay, so ilalagay lamang natin sa ating equation of axis of symmetry, x is equal to -1. Again, -1, yan yung ating h, or yung x-coordinate natin dito sa ating vertex. Now, let's proceed to the domain of our quadratic function. Ang domain ng ating quadratic function ay all real numbers. Ibig sabihin, maaaring magamit ng quadratic function ang lahat ng real numbers dito sa ating x-axis. Kung mapapansin natin, ang ating parabola, it can extend infinitely. Okay? So, may possibility na magamit lahat ng real numbers dito sa ating x-axis or magamit lahat ng x values. Therefore, ang domain natin ay all real numbers. Ang range natin ay the set of all real numbers y such that y is less than or equal to 4. Kung mapapansin natin, ang ating parabola opens downward. Ibig sabihin, ang magagamit na y values ng ating quadratic function ay mula lamang dito sa positive 4 pababa, or mula sa 4 including all numbers na mas mababa sa 4. So kaya dito sa ating set notation, ang nakalagay ay less than or equal to 4. So yun lang yung range na magagamit natin sa ating given quadratic function. Now let's talk about the intercepts. Ang intercepts ay mga points kung saan nag-intersect yung ating graph dito sa x-axis o kaya naman sa y-axis. Let's have our x-intercept. Dito sa ating graph, saan siya nag-intersect dito sa x-axis. Siya ay nag-intersect dito sa point na positive 1 at saka negative 3. Therefore, our intercepts are negative 3 and positive 1. Now, sa y-axis naman, saan ba nag-intersect na point yung ating graph or parabola? We have positive 3 dito sa y-axis. Therefore, our y-intercept is positive 3. Let's proceed to our next example. Ang susunod nating igagraph ay y is equal to quantity x minus 2 squared minus 4. Kung kanina naka-general form ang ating quadratic function, ngayon naman ito ay nasa vertex form. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang isolve ang h and k using the formula. Ang pattern natin para sa vertex form, kung ating maaalala, ay y is equal to a times the quantity x minus h squared plus k. So, kung kukuhanin natin yung h at saka yung k sa ating given, mabilis nating makikita or malalaman kung ano ang vertex. So, ang h natin sa ating given quadratic function ay positive 2. Okay? Diba kapag nag-identify tayo ng h, kung siya ay negative 2 dito sa loob ng parentheses, sa ating sagot na vertex, positive 2 ang ating kukuhanin. Okay? Kasi minus, and then yung h natin, which is positive 2. Next, we have k. So, kung ano yung sign ng nasa labas na ating number, yun din yung gagamitin or kukuhanin natin para sa ating vertex. So, we have here negative 4 as the value of k. Our vertex is 2 and negative 4. So, ngayon na may vertex na tayo, again, magja-generate tayo ng ating table of values. So, ilagay na natin dito yung 2 at saka yung negative 4 na ating vertex. And then, kumuha tayo ng numbers na nasa left at nasa right ng positive 2. Unahin natin yung nasa left. So, ano ba yung nasa left ng positive 2 na pwede natin gamitin? We have 1. Okay? So, ano pa yung iba pang number na pwede natin gamitin? Yung nasa left naman ng 1 para mas mabilis. So, we have 0. And then, sa right naman ng 2, ano bang nasa right ng 2? We have 3. And then, ano ba yung kasunod ng 3? Pwede natin gamitin na ang 4. Ngayon, kuhanin naman natin yung mga values ng y gamit yung x values natin. Gamitin natin ang ating function. Ipalit natin yung unang value ng x which is 0
dito sa ating given quadratic function. So it will become y is equal to quantity 0, yung x pinalitan natin ng 0, minus 2, and then i-square natin yan, minus 4. Simplify. 0 minus 2, we have negative 2, and then negative 2 squared, or negative 2 times negative 2, we have positive 4. Kopyahin lang natin yung negative 4, simplify. 4 minus 4, that is 0. So kapag ang x ay 0, ang y ay 0. Next, we have x is equal to 1. Ipalit natin sa variable, yung x palitan natin ng 1. So we have quantity 1 minus 2 squared minus 4. 1 minus 2, we have a negative 1. And the negative 1 times negative 1, answer is positive 1 minus 4. Kinopya lang natin yung negative 4. 1 minus 4, y is equal to negative 3. So ilagay na natin dito sa ating table of values yung negative 3. Next, we have positive 3. Yung x palitan natin ng 3. So we have quantity 3 minus 2 squared minus 4. Simplify. 3 minus 2, we have 1. 1 squared, answer is 1 minus 4. 1 minus 4, we have negative 3. Ilagay na natin ulit sa ating table of values. And then last, we have x is equal to 4. Y is equal to quantity 4 minus 2 squared minus 4. 4 minus 2, we have 2. And then 2 squared, that is 4. Minus 4, y is equal to 0. So kapag ang x ay 4, ang y ay 0. Mayroon na ulit tayong na-generate na table of values. Gamitin natin yan sa ating graph. Isa-isahin natin yung ating ordered pairs. We have 0, 0. Ito yan sa ating origin. And then 1, negative 3. So we have 1 dito sa ating x-axis and then negative 3 sa y. Okay? And then the vertex, 2, negative 4. 2 sa x and then negative 4 sa y. Next, 3, negative 3. Positive 3 and then negative 3. So ito siya. And then 4, 0, we have 4 sa x and then 0 sa y. Connect the points, mayroon na tayong parabola na mag-extend infinitely. Okay? Now, let's proceed. Mayroon na tayong graph ng quadratic function. The vertex in this graph is 2, negative 4, kagaya ng nakuha natin kanina. Next, ang parabola opens upward. Okay? So, it opens upward. Isa pang pwede nating palatandaan kung wala pa yung graph ay yung value ng a. Okay? Kung ang a ay positive, it opens upward. Kung ang a ay negative, it opens downward. And dito, ang a natin, that's invisible 1. So, that's positive. Therefore, it opens upward. Okay? So, kita naman natin dito sa ating graph na it opens upward. Therefore, ang vertex natin ay tinatawag nating minimum point. So, kapag opens upward, minimum point. Kapag ang parabola opens downward, maximum point ang ating vertex. Okay, next. For our axis of symmetry, ano ba yung h natin sa ating vertex? So, yun ang gagamitin natin. We have x is equal to 2. Kasi ang equation ng axis of symmetry ay x is equal to h. So, kung ano yung ating x-coordinate sa vertex, yun ang ating gagamitin. Next, the domain. Again, ang domain natin ay all real numbers since magagamit lahat ng x values dito sa ating quadratic function. Next naman, ang range natin. Ang range natin ay set of all real numbers y such that y is greater than or equal to negative 4. Bakit greater than or equal to negative 4? Since ang parabola natin opens upward, gagamit tayo ng greater than or equal to kasi si negative 4 kasama yan and lahat ng numbers na mas mataas sa kanya or yung mga nasa itaas. Okay? So we have negative 3, negative 2, and yung mga real numbers in between kasama yon. Kaya ang ating range ay ito. Lahat ng numbers na mas malaki kay negative 4 kasama si negative 4. Let's proceed to the intercepts. Okay, sa x-axis saan ba nag-intersect yung ating parabola? Siyempre, dito yan sa 0. Ano? Kaya meron tayo ditong 0. And then, isa pa, dito sa ating x-axis, tumama din ang ating graph sa 4. Kaya kasama din yan sa ating x-intercept.
Now, yung sa y-intercept naman natin, kung mapapansin natin dito, ang ating parabola ay tumama lamang sa isang point dito sa y-axis, which is 0. So, our y-intercept is 0. Now, para naman sa intercepts, yung ibang paraan ng pag-identify ng intercepts kung wala yung graph, ito ang ating gagawin. For example, we have y is equal to negative x squared minus 2x plus 3. So, ang una natin gagawin is iset into 0 yung x or yung y. Depende sa hinahanap natin. Halimbawa, ang hinahanap natin ay yung x-intercept. So, para mahanap yung x-intercept, iset natin na 0 yung y. Ang magiging equation na natin ay 0 is equal to negative x squared minus 2x plus 3. Yung y, pinalitan natin ng 0. And then, isosolve natin itong equation. Pero para mas madali, gawin nating positive yung ating quadratic term. Mag-multiply tayo both sides ng negative 1. Pag nag-multiply na tayo both sides ng negative 1, itong 0 times negative 1, that is 0 pa rin, is equal to negative 1 times negative x squared, magiging positive x squared na yan. And then yung negative 2x, magiging positive 2x. Tapos yung positive 3, pag minultiply sa negative 1, magiging negative 3. Ito na ang ating bagong equation at maaari na natin itong isolve using factoring. Na mag-isip tayo ng factors ng negative 3 na kapag pinag-add, ang magiging sagot ay positive 2. So ano ba yung dalawang numbers na pwede natin gamitin sa factors? So we have positive 3 and negative 1. Because positive 3 times negative 1, that's negative 3. Kapag pinag-add mo yung positive 3 and negative 1, ang sagot ay positive 2. So eksakto siya dun sa hinihing condition. So ito na yung ating factored form. 0 is equal to quantity x plus 3 times quantity x minus 1. Now, let's get the values of x using the zero product property. We have x plus 3 is equal to 0. Mag-add tayo both sides ng negative 3 para x lamang ang maiwan sa isang side. So, it will become x is equal to negative 3. Next, gamitin natin yung x minus 1. X minus 1 is equal to 0. Kailangan x lang din ang maiwan dito sa isang side. Mag-add tayo both sides ng positive 1. It will become x is equal to 0 plus 1, positive 1. Ito na yung ating x-intercepts. We have negative 3 and positive 1. Now, what about y-intercept? Baliktad naman. Yung x naman, yung isaset natin as 0. Ipalit natin sa ating function. Magiging y is equal to negative times the quantity, yung x palitan natin ng 0, magiging 0 squared, minus the product of 2 and 0 plus 3. Simplify, ito ay 0 squared, that is 0 times negative 0 pa rin. Tapos negative 2 times 0, we have 0. So 0 na ito, yung 3 na lamang yung matitira. So y is equal to 3. This means ang ating y-intercept ay 3. So, yan yung isang way bukod sa pagtingin sa graph kung paano makuha ang x and y intercepts. There you have it. That's it for our tutorial about graphs of quadratic functions. Thank you so much for watching. We hope that you subscribe to our channel for more tutorials.